guys, malapit na kami sa aking biyanan na lalaki. So hindi na ako nagkuha ng video. Kasi nakita nyo naman yun tuwing kukuha ako ng video. So ayan, maybe 5 minutes already. Yan. Of course, kami na naman mag-iina at yung aking asawa. Scooter, une boutique by scooter. You gonna clean your car, my love? No, I need to buy bread. Bread? Why they don't have bread in your father's house? No, not my father, but Pierre, he has for bread. Your second. Yes. Yes, you can rester dans la voiture. No, we're going. We're going all. No, they can stay if they want. You just buy a bread. Where is the bread? Car marché. Okay. Mais papa, s'en va chez grand-Paris. Oui, mais je vais chercher du pain avant. Daan muna kami guys ng Intermarché. Oui, tu peux rester dans la voiture avec Mélissa. Mais où chez grand-Paris? On va y aller chez grand-Paris. Over there. Ok, rien. Tatato. You stay? À tout de suite. You stay at Toot Sweet. Yan, punta muna kami dito guys. Yan. Punta muna kami dito sa Intermarché. Yan. Ito lang naman yung malapit din dito sa bahay ng aking biyanan na lalaki. Let's go. Ba't magulo ang akin? There's a lot. So ito lang yung malapit ditong Intermarché. Ang Bili na kayo mga guys. Make it long. Naguguluhan na talaga ako. Where is the bread? So, kompleto rin dito mga guys. Uy, ang daming cherry oh. Cherry. Ang laki din. Malaki din dito. Sambong. Kompleto din dito. Daming milk. Iba't ibang Yung mga milk nila, iba't ibang brand. Pero nakadami. Daming brand. Why we are we go in the end is just here. So only here in the front. Wow. So as you can see mga guys, dito yung tingnan nyo yung mga marong. Wow. Already? Ang baguette. Ito yung mga baguette guys. Oh. Daming baguette. So, this one is baguette. 3 euro. Look at how big is it. Why is it? Look. My God. It's big baguette mga guys. Look how big it is. Ayan. 3 euros. Dami. So, ayaw ng asawa ko kasi mamayang gawin daw. Sira na yan. So, mayroon sila ditong yung baguette na may palaman na yan, para siyang may cheese. Ang daming baguette na Tapos, baguette na ibang design. Ang daming baguette. So, as you can see, yan, diba? Ganyan, no?
yung mga presyo niya. So, are you ready, my love? Yan. So, tapos na yun. Daming bread. Yan. What is it? So, ayan mga guys, sinasabi ko. Ayan. Ikaw mismo ang magbabayad. Ayan. So, after na magbayad, ilalagay lang dito. I-scan yung scan yung resibo, tsaka ka makakalabas. 6 euro. How much? 6 euro. So, ayan. You can scan the before you can out. So, ganon. Pag bibili ka dito, ikaw ang mag-scan ng binili mo. And after that, tsaka ka makakalabas. Kasi, scan mo yung resibo. Ayan. So, ganon lang kadali. Dubai! Dubai! Bread is life! Rice is life! Bread is life! Rice is life! Bread is life! Rice is life! Bread is life! Baguette is life! Why is there? Why is there? Why is there? Krang 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 krang! You didn't put back the bags in the car. Oh, yeah. Again. You said you would do it. Yes! Alala. Let's proceed. Bakit ang ganda ko sa mall? Ba't dito hindi? Char. Ay, atong. Seatbelt. Atong, my love. You're... It's too hard. Oh. So, ayan yung Amazon sa harap. Yung kulay blue. Be careful. Ayan, Amazon hanggang doon. Wow! Les enfants, ils connaissent pas English. Qui ça? Les enfants, Quels enfants? mais les enfants à ma classe. Ah bah non, ils ne me connaissent pas. Et aussi, ils connaissent pas grand-mère. Bah, Elle connaît pas Missa, elle connaît pas Thaïs, elle connaît pas Sheila. eh non. Elle connaît pas Nushka, elle connaît pas Princesse. Kislik! Do you think they have mushroom here already? Not yet? By August? September? August.
la plume de Holly McNish, d'une mère à l'enfant. À l'heure du coucher, dans la lueur du crépuscule, tu m'as enlacé, serré comme un cauchemar, pattes modelées sur mes genoux, bras enveloppant mon dos, comme un cadeau. Patamodli. Ang daming palay. Hindi palay lang. It's not a Ma rice. poitrine me supplie de ne What? pas mourir. It's not a rice. Te mets à pleurer à cette It's heure. a blé. Je retape ton oreiller et te borde. Te dis que je running. t'aime. Tu me dis que toi, tu m'aimes encore plus. Réclame Wow, she's running. Wow. Oh, he's biking. Extrait de Je souhaite seulement que Yes, tu oh. fasses quelque chose. Oh, de pompier, toi, firefighter. Mais bon, pour s'en souvenir, une œuvre dense et pour toutes les circonstances signée Holly McNish, poétesse. Yes. Malapit na kami sa bahay ng aking biyanan na lalaki. Attention la bosse. La boss! Oh! Voilà, boss. C'est la bosse sur la route. La bouche. Ang gulo. Comme la bosse de grand-mère. So malapit ito sa Charles de Gaulle. I know. Beauvais Airport. Ay. Duduling. Mas mag- It's widening. Oops. It's not good cameraman. My camera is Vico Soto. the Chinkitan is the best, he said. What you gonna do with your iPhone if you are empty wallet? What you aanhin mo ang bagong iPhone. What you are doing of your new phone if your wallet it's empty. Like that in English. Why in English is so ugly? In Bicol is good learning, good hearing. Ayan, ganito yung views. View. May car din doon na bilihan. Against the lights. So malapit na kami mga guys. Ayan. Ang daming flowers sa gilid. Ang ganda. Ça, c'est qui? Ah. Je ne comprends pas. So ito na yung village ng aking biyanan. Paano ba maaano yung phone na hindi gumagalaw? Videos. Ang gulo. Oh no. Wait. Oh. Papa, c'est qu'un pilote. What you gonna do? Ah, big truck. Wow, it's a big one. Oh, c'est un It's a big tractor. tracteur. Yes, I understand. Ay, ang gulo naman. Sorry naman sa video magulo. Woo! It's a big lake. Dami na namang namimingwit dito. C'est beau là. Pag nakakita kayo ng madaming car sa tabi, ibig sabihin na nangunguha sila ng isda dyan sa lake. Yan, lahat yan lake. Lahat yan lake.
sila ng isda dyan sa lake. Ayan. Salak. Lak. Ayan. Esa, c'est la rivière. May mga lisensya sila sa pagkuha ng lake, fish. Ayan. Pati panghuli ng isda dito, kailangan mo may lisensya ka. Ay, bakit ganon yung ano? Why is like this? The road. It's like Fixing the road. swinging. Daming flower everywhere. Gusto ko ganong car. I like the car there. Like that design. Magulo na yung aking camera. Pasensya na sa camera kung magulo. Ay! I'm going to park. Là, chez Grand-Paris. Fiti. What is Fiti? De la culture. Ah. Mais toi, t'as là. Papa. Ça arrête pas. Ayan mga guys, we're going here now. Ayan. Dito na kami. Yan, sementeryo. Sementeryo yan guys na may simbahan. Yan. Sementeryo na may simbahan. Pam, 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 pam. Ang lamig naman, bibi. Yung ano mo, dal mo, balida. Dala. Ha? You don't like your dal? You don't like this dal? Ah! So, maglalakad lang kami mga guys. You can look the flowers. I'd sit for hours. Telling me the bloom. Yung mga bulaklak dito wala na. Uy. Uy. The flower is rouge. Ganito yung kabahayan dito mga guys. Ayan. Yan yung mga kabahayan dito. Simple. Ang ganda-ganda ng bahay. Iniwan ako. Iniwan ako. Iniwan ako. Là, comment il va? Là, comment il va? Ito ang bahay ng aking biyanan. What? Ang bahay ng biyanan ko. Ito yung grounds. Daming flower. Flower. Yung mga rose nila. Wow, ang daming flower. Oh. Attention voiture. Attention, voiture. We are here now mga guys.
Daming flower doon. Là, il y a une araignée sur toi. Là. Ah. Hey. Daming rose, oh. Vous êtes sur la messagerie du 06 73 Ang payat ko ditong tingnan, no? 53 soit Pilipino din pala yung asawa niya. So, ito. Ganda ng flower. Ang lamig, B. Ding dong, ding dong. Naghihintay ako sa mga sandali. Ganyan. You're too cold. Why you don't put the color? Where's your dad? How you do cold? 486. He's on the toilet showering. He's pooping. He's pooping. Char. Kita niyo yung mga flower. Because you said to him, après-midi. vous êtes sur la messagerie du 06 Ang tagal. On va appeler Francine. Hein. Tagal naman. Tagal. Yeah, because why you don't put something? Is Aret doing... Ferme ton gilet. What? Bah ouais, ça fait 10 minutes qu'on est devant la porte. 10 minutes. Bah, on a sonné. On n'arrête pas de sonner, on n'arrête pas d'appeler sur le téléphone et ça... Ah ouais, sonne pour voir. Bah oui, j'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Bah j'arrête pas. Je peux voir, je peux appuyer. Bah si. Mais j'arrête pas de sonner. Ça a jamais marché ton truc. Mais si, ça marchait à l'époque. Bah à une époque c'était il y a Tagal na 2 ans. naman, lamig kayo. Ça marche pas. Je peux essayer, papa. Je peux essayer, papa, je peux essayer. Je peux pas tenir au téléphone, demande à Mélissa de te porter. Non. Moi, je peux pas Escalade sur le caillou là. Ouais, c'est un caillou, là. Allez, vas-y, appuie. Je vais brancher mon truc. Ah bah ça marche, hein. Voilà. Waouh, ouais mais fallait le brancher pour que ça marche, hein. Ça aurait pas marché sinon. I will do it. Et t'as appelé sur mon téléphone ou je t'ai appelé? Gaandar Non, j'ai appelé 4 fois sur le tien, comme tu répondais pas, j'ai appelé Francine. Pourquoi t'es pas répondu, moi? Bah j'en sais rien, tu me diras. Tu peux m'ouvrir la porte parce que tu vas pas me parler pendant 3 heures. je vais ouvrir la porte. T'as appelé 2 fois. J'ai dit, Ah là là. Oy, ang dami. A lot of fruit. Pusho. Oy, kiss daw. Mag-kiss ka man daw. Il a un portable, mais il est en silencieux. Je n'appuie ça. Bonjour. Uy, cut the trees. Yung trees dito, oh. Oh, ito ang bahay ng aking biyanan. Uy. Orange. What's that? See? Daming flower. Daming flower. Attendez ta tablette, ta grosse ordinateur. C'est moi qui ai fait
Ah ouais, t'as des soins. Bonjour. Oh là, il y en a qu'un en plus. Oh là. Ça va? Oui, ça va? I go in the garden. I show you guys here in the garden. Mayroon sila ditong jack. Hindi pa naayos. Ito yung flower. Wow! Daming bulaklak. Ayan yung bulaklak. Ayan bulaklak. Il y a des groseilles. Sassy rose. Wow! Ang ganda nito mga guys. Itong purple na to. J'ai ramassé hier soir, mais... Ganda ng bulaklak na to. Wow! Ang ganda ng mga bulaklak mga guys. Oh. Faut le planter. Hein. Wow! It's a rose. Meron pa ditong ano. Ito yung passion. Passion. Dami. From there to there. Ayan. Pinutol na yung ano. Meron dito. Ayan, may vista. Ayan yung plum. Daming bunga ng ano. Plum. Ay, ano ba to? Prawn. Ito guys, ayan. Saglit lang. Sa inyo, ito yung prawn guys. Yung dati, ang mahal-mahal sa ano. Ay. Daming bunga ng prawn. Ayan o, prawn. Prawn. Ito ah, mga prawn. Not poison. Not poison? No? It's not poison. Non? Where? Uy, uy. Can I see? Wow. Tu connais les groseilles? C'est quoi ça? Groseilles. Guys, C'est there comme are a des lot there. raisins. C'est comme des raisins. Oui, there's a lot. C'est comme des cerises. Ouais, mais c'est plus acide. Acide aussi. Hein. So, tikman natin mga guys. Ayan. C'est acide, hein? Mais c'est bon. bon. Ouais, mais j'aime bien. Ah, c'est bon. J'aime bien. Mais c'est vrai que ça a un goût. Et la poussée, c'est des grosses, Bien. ça? Encore. Oh là. Oh là là. Ça fait tomber l'autre encore. Oh là là. Merci. L'autre, celui-là. Voilà. Aïe. Mais l'autre aussi, ramasse, t'as là. Okay. You want more? Bah, tu prends, hein. My love. It's good. Bon, Mélissa, c'est pas la peine. Mm. Un arbre à pizza ou à burger. Ah non. Bunga mga guys, ang sarap. Ayan oh. Ayan oh. Wow. Ang daming bunga. Oh. Yan. Alam nyo ba to kung ano to guys? Ano nga to, Melissa? Ano daw to? Sarap oh. Pero para siyang maasim na maasid. Parang ganun. Ano to eh? Para siyang walang ganito sa Pilipinas. Hindi ko siya ma-explain. Pero masarap. Ang daming bunga ng prawn. Yan, lahat yan, bunga. Sarap. Madami ding bunga yung apple. Ato siyang lupup. Daming bunga ng apple, oh. Ayan mga guys. Bunga ng apple. Ah. Wow, ang hangin. Daming bunga, oh. Kuha tayo ng maliit. Can I what? Can I have? Ayan, oh. Parang ano, hindi pa ano. Ito. Pwede na ba to? Dami, oh. Kuha ko isa. Tomat. Ay, what's that, my love? This what's this? Rhubarbe.
Ito yung rhubarb na favorite Wala, kong ano. C'est une fleur de rhubarbe. Yes. Rare de voir des fleurs de rhubarbe. Look, rhubarb. Yes. You can eat this? You move? Kumulta? Non, tu manges ça, regarde. Tu manges ça, là. Cette partie-là. Ah oui. C'est ça que tu manges. C'est avec du sucre. Ayan, ang ingay. So ito guys, yung rhubarb na favorite ko doon sa pag ginagawa siyang ano, palaman sa tinapay. Di ba yung kinakain ko last time doon sa mother-in-law ko? Ito yun mga guys, yung rhubarb. Ayan, pakita ko. Ayan, lutang. Puno niya. Ayan yung puno ng rhubarb. Ang ingay naman. At ito yung bulaklak. Ayan. Ito yung bulaklak ng rhubarb. Ang ganda, no? Ayan, dito tayo. Daming bunga ng ano. Hilaw pa. Ayan. Picturean natin to ulit. Harap. Dami talagang bunga ng prawn, oh. Mga prawn yan, mga guys. Dami hanggang taas yan. Yung grapes, wala pang bunga. Daming flower ng ano, biyanan ko lalaki. Ay. Yan. Kain na tayong ape. Daming bulaklak. Ay. Where is Emric? To. Daming flower. Flower. Roses. Ayan, dito kami magla-lunch. Ayan yung lunch set up. Ayan. Ayan ang mga guys. So, ito yung biyanan ng, ay yung papa ng asawa ko. Viens avec moi. Viens, là. Tais-toi. Bah non, on lui donne pas. Mais tiens, regarde. Viens voir. Tomat. Viens là. Assis. Assis, Rick. Assis. Maman. Tu donnes pas Oh. Oui, chérie. Tiens, tu veux jouer Moi, je sais pas le faire. Tu donnes pas Ah, it's Moi, je cute. mangeais une. Une. Oui, mange-le quand même. Oh, parce wow, que it's so big. le Mango. chien, on va pas lui en donner 50. Hein. Ang laki ng mangga. Lui, il mange bien le paquet, mais le paquet géré non plus. Il est trop gros. Non, il est pas si gros que ça. Non. So, yun lang mga guys. Upo na tayo. Pagod na ako. So, bago dito magkain ng ano, tanghalian mga guys, mag-aperitif muna. So, wine muna tayo. John, on commence. Ay, mag-wine ba ako? Diyan ka? Yes. So, bye-bye na muna mga guys. Thanks for watching. See you again next
video. Pa-subscribe naman mga guys. Subscribe down below. Bye-bye.